So hello everyone. So in the previous class we have derived a solution of one-dimensional wave equation. So what is the solution of one-dimensional wave equation? Equation 12. This equation number 12, where Bn and Bn star are given by what? Bn and Bn star are given by Bn is given in the equation number 14 and Bn star is given in the equation number 15. So if you substitute these coefficients in equation number 12, we'll get the required solution of one-dimensional wave equation. So let us discuss some of the examples under this section. So example, find the solution of the wave equation satisfying boundary conditions and corresponding to the triangular initial deflection f of x is equal to 2k by Lx if x lies between 0 and L by 2 and 2k by L into L minus x if L by 2 less than x less than L. So initial deflection is given and also given that initial velocity is 0. So what we have to find? We have to find the solution of one-dimensional wave equation. So we have the formula. We have the formula to find the solution of one-dimensional wave equation. Given what are the given conditions? Given that it satisfies boundary conditions and initial deflection f of x is given. Initial deflection is given and given that initial velocity is 0. Initial velocity is also 0. So first of all we have to write down the formula. So what is the formula? Your solution of one-dimensional wave equation is given by u of xt is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn cos lambda nt plus bn star sin lambda nt into sin 1 by x by l, where coefficients are given by what? Bn is given by Bn is equal to 2 by L integration 0 to L f of x sin n by x by L and Bn star is given by 2 by Cn pi into integration 0 to L g of x into sin n by x by L. So what are f of x and g of x? F of x is initial deflection and g of x is initial velocity. We have seen f of x as initial deflection and g of x as initial velocity in the derivation, isn't it? So we have to substitute all these things in this equation and we have to find the u of xt, that is solution of one-dimensional wave equation. Now in the question they have given that initial velocity is 0. Initial velocity is 0 means what? G of x is 0, isn't it? G of t is 0. Initial velocity is 0. So initial velocity is 0. G of x is 0 means what? G of x is 0 means this is 0. The g of x is 0 means this complete term is 0 means bn star is 0. Bn star is 0. So in the formula bn star is 0 since initial velocity is 0. So this term completely becomes 0 since bn star is 0. This term completely 0. So what remains is bn cos lambda nt into sin n by x by l. This is the remaining terms. So now we have to find what? We have to find bn. We have to find bn so that we can substitute here. We have to find bn to substitute in this equation. So first of all we are finding bn. So what is the formula of bn? Bn is given by 2 by L into integration 0 to L f of x into sin n by x by L dx. So let us found that. So bn is equal to 2 by L integration 0 to. So now here
In the formula, here we have integration 0 to L f of x into sin n pi x by L. But in the question they have given that initial deflection means f of x. They have given initial deflection as what? To 0 to L by 2. 0 to L by 2 initial deflection, that is f of x is 2k by Lx, and from L by 2 to L f of x is given by 2k by L into L minus x. So while integrating we have to split the integration. So in the formula, integration 0 to L by L, we have to split it as integration 0 to L by 2 f of x plus L by 2 to L f of x. So let us do that. So in Bn is given by 2 by L integration 2 by L into integration 0 to L by 2 f of x sin n pi x by L dx plus L by 2 to L f of x into sin n pi x by L. So we have splitted the integration. Okay, so what is f of x here? To 0 to L by 2. 0 to L by 2 f of x is given as 2k by Lx. 2k by Lx. So that. And similarly from L by 2 to L by 2 to L f of x is given as what? 2k by L into L minus x. So we have substituted that. Then we have to simplify. So 2 by L outside into 2k by L. So this is constant. 2k by L is constant. We are integrating with respect to x. So 2k by L is a constant. So we can take outside. So integration 0 to L by 2 x into sin n pi x by L dx is the first term. Plus in this term 2k by L is constant. 2k by L is constant. Since we are integrating with respect to x, this term will be remaining inside the integral. So 2k by L we can take outside. After taking inside we have L by 2 to L integration L minus x into sin n pi x by L. What we have to apply is integration by parts. We have to apply integration by parts because there are two terms. There are two terms which are dependent on x, isn't it? So there are x and this term is dependent on x, and similarly sin n pi x by L is also dependent on x. Similarly L minus x is dependent on x, and also sin n pi x by L is also dependent on x. So we have to apply integration by parts. So what is integration by parts? Integration of first function into second function is equal to first function into integration of second function minus integration of derivative d by dx of first function into integration of second function. This is the integration by parts. So you have to apply this one for these two terms. So you can take ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. യു നീഡ് നോട്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കുക, ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് ടേം. ഇപ്പോൾ ഈ ടെർമിന് മാത്രം ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ I1 ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഇതിനെ I2 ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ I2 ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷൻ. പിന്നെ എന്താക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ കാണുക. Okay, so you can find this one first, I1 first, later you can find I2, then both I1 and I2 you can substitute in this equation. So doing completing this one, applying integration by parts and simplifying, its homework. So you have to do this one. You know how to do integration by parts, isn't it? So formula I have given, just substitute in that, and if you simplify you will get the answer as 8k by pi square n square into sin n pi by 2. 8k by pi square n square into sin n pi by 2 will be answer. So we got Bn and Bn star is 0. So if you substitute these two in this equation, if you substitute Bn and Bn star in this equation star, we'll get what? Substituting that, we'll get u of xt as summation n is equal to 1 to infinity Bn sin n pi x by L cos n pi c t by
L. So Bn star is 0. So this term will be 0. This complete term will be 0. So remaining is the only this much. Bn cos lambda nt into sin n pi x by L will be remaining. So substitute the value of Bn in that equation. What will get? Substitute the value of Bn. What is Bn? What we have found now? 8k by pi square n square into sin n pi by 2. We have to substitute in the equation. So after substituting and after some rearrangement, what we'll get is 8k by pi square n square sin n pi by 2 sin n pi x by L cos n pi ct by L after substituting the value of Bn. So now this is summation, isn't it? This is summation, that is summation n is equal to 1 to infinity. So you can substitute n is equal to 1 plus n is equal to 2 term plus n is equal to 3 term etc. That is ഇതിലേക്ക് n is equal to 1 2 3 ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ആക്കുന്നതാണിത് സമ്മേഷൻ മീൻസ് അല്ലേ summation. So what we have to do is just substitute the values of n. They substitute 1 plus substitute 2 like that. So 8k by pi square is constant. 8k by pi square is not dependent on n. So this summation is for n. Listen, the summation n is equal to 1 to infinity. So we can take the constant term outside, that is 8k by pi square we can take outside. So if you take outside and after taking outside, if you substitute the values of n as 1 2 3 etc., we'll get first term as like this, that is substitute n is equal to 1. What will get? 1 by n square, 1 by 1 square sin n pi by 2, sin n is 1 pi by 2, sin pi by 2 is 1, sin pi by 2 is 1 into 1 into sin n pi x by L, sin n is 1, so sin pi x by L into cos n pi ct by L, n is 1, so cos pi ct by L. So next term is 0 because why? Because if you substitute n is equal to 2, next term is for n is equal to 2. So if you substitute n is equal to 2, what will get? Sin here this term becomes what? 2 pi by 2. 2 pi by 2 means what? 2 cancel and sin pi. So sin pi is how much? 0. So this term becomes 0. This term becomes 0. So entire term becomes 0. So next term is by substituting n is equal to 3 like that, plus it is enough if you write some 3 to 4 steps, 3 to 4 terms, 3-4 term എഴുതിയാൽ മതി, പിന്നെ പ്ലസ് എക്സെട്ര എഴുതിയാൽ മതി, പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഹെൻസ് ദി ഈ സൊല്യൂഷൻ തന്ന ഫംഗ്ഷനിന് തന്ന ഇനീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദി ഗിവൺ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ which satisfies both initial condition as well as boundary condition is given by like this: u of xt. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് അതിൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Same, find u of xt for the string of length L is equal to 1 and c square is equal to 1 when the initial velocity is 0 and the initial deflection with small k is given as like this. So അതായത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ? എന്തൊക്കെയാണ് തന്നത്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? g of x എന്നുള്ളത് 0 ആയി അല്ലേ? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമുലയിൽ g of x 0 എന്നാണ് മീനിങ്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 മീൻസ് g of x is equal to 0. അതേപോലെ വേറെ എന്താണ് തന്നത്? ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മളെടുത്തത്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇതാണ്
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത്, u(x) കാണണം, അതായത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത്തേത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടെടുക്കുക. ഗിവൻ ദാറ്റ് L is equal to 1, c² is equal to 1, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0, ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മൂന്നാമത്തേതിൽ ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണ്, തേർഡ് വൺ kx into 1 minus x, kx into 1 minus x. Remaining problems you have to do. What's homework? So first of all you have to write down the formula. So the formula initial deflection, solution of the one dimensional wave equation is given by like this. So equation number 12 in the derivation equation number 12, അതിൽ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ലാംഡ എൻ എന്നുള്ളത് cn(π/L), bn എന്നുള്ളത് എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, 2/L integration 0 to L f(x) sin nπx/L, and also bn star is given by 2/cnπ integration 0 to L g(x) sin nπx/L dx. അതിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 മീൻസ് g(x) is 0. നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിന്ന് g(x) ആണ് എടുത്തത്. സോ g(x) is 0. g(x) 0 ആയാൽ ഇതെന്താവും, ഈ bn സ്റ്റാറിൽ g(x) ഉണ്ട്. അപ്പോൾ g(x) 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേം 0 ആയി. അപ്പോൾ bn സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് 0 ആയി. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ bn സ്റ്റാറിലുള്ള ടേം, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ്, ബാക്കിയുള്ളത് 0 ആയി, ബാക്കിയുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. എന്താണ്, summation n is equal to 1 to infinity bn cos lambda nt into sin nπx/L മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ bn കാണണം, bn സ്റ്റാർ മാത്രമാണ് 0 ആവുന്നത്, bn you have to find. So what is the formula now? ഇതെന്താണ്, ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. bnൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതുക. bnൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്, 2/L into integration 0 to L f(x) sin nπx/L dx ആണ് ഫോർമുല. അതിൽ എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, 2/L, അതിൽ L എത്രയാണ് തന്നത്, ഹൗ മച്ച്, ക്വസ്റ്റനിൽ L എത്രയാണ് തന്നത്, L is 1, isn't it? L is equal to 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. c² 1 ആണ്, c² 1 ആണ്. അപ്പോൾ c എന്നുള്ളത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ c എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, c എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ഈ ലാംഡ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ c സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് c നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ bnൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ L എന്തായി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആക്കുക, L is equal to 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആക്കുക bnൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് തന്നെയാണ്. മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 2 ടേം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഇത് എടുക്കുക, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുക, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫൈനൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഇതിൽ 2 ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ 2 ഉണ്ട് അല്ലേ, x² ഉണ്ട്, sin nπx കൂടി ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇതിലെന്താണ് x ഉണ്ട്, sin nπx ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ bnൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ 2 കേസ് കിട്ടും. bnൻ്റെ വാല്യൂവിൽ n ഓഡ് ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും, n ഈവൻ ആവുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആവും കിട്ടുക. കാരണം bnൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, -4k/n³ π³ into -1 power n - 1 ആണ്
കിട്ടുന്നത്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ എന്നിന് 1 2 3 4 5 ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് 1 2 3 4 5 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതേപോലെ എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്, അതായത് 2 4 6 8 ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് 0 ആവുന്നത്? ഈ ടേം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, -1 ഈവൻ നമ്പർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്നിന് -1² ബൈ -1, -1² എത്രയാണ്? 1, 1 - 1 0. അപ്പോൾ എല്ലാ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിനും ഈ -1ൻ്റെ പവർ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? 1 ആവും. അപ്പോൾ 1 - 1 0. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0 വെൻ n is ഈവൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് bn കിട്ടി. bn സ്റ്റാർ ആൾറെഡി 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0. അപ്പോൾ u(x_t) എന്നുള്ളത് എന്താണ്? n is equal to 1 to infinity summation bn cos lambda nt sin n pi x by l. അതിൽ l എന്താണ്? l is equal to 1 അല്ലേ? l is equal to 1, l സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ലാംഡ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി നോക്കണം. ലാംഡ n എന്താണ്? ലാംഡ n is given by cn pi by l. l എത്ര? l1. സോ cn pi by 1. അതേപോലെ c എത്രയാണ്? c² 1. അപ്പോൾ c 1 ആയി. സോ n pi. സോ എന്താണ്? cn pi ലാംഡ എൻ്റെ വാല്യൂ, ലാംഡ n is equal to cn pi by l ആണ്. l is equal to 1, c is equal to 1. അപ്പോൾ c is equal to 1. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി? 1/1. അപ്പോൾ n pi ആണ് ലാംഡ n. ലാംഡ n pi. സോ n pi t. ലാംഡ n t ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ n pi t ഇട്ടു. സോ bnൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? bnൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഈവൻ കേസും ഈവൻ കേസ് ആകുമ്പോൾ 0 ആവും. അപ്പോൾ ഓഡ് കേസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈവൻ കേസിൽ bn എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആയി. സോ വി ഹാവ് ഓൺലി ഓഡ് ടേംസ് 8k by pi cube n³. സോ സമ്മേഷൻ n is equal to 1 to infinity. n ഓഡാണ്. എന്തിനാണ് എഴുതിയത്? കാരണം ഈവൻ ആവുന്ന കേസിൽ bn എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0 ആണ്. സോ n ഓഡ് 8k by pi cube n³ cos n pi t by n pi t sin n pi x ആണ് ആൻസർ. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ. അതേപോലെ നാലാമത്തേതിൽ ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താണ് തന്നത്? വാട്ട് they have given is ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ 0 to l/2 ഒരു ഇതാണ്. 0 to l/2 ഒരു കണ്ടീഷൻ, l/2 to 1 ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇനീഷ്യൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ f(x) രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ 0 to l f(x) dx എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക.